live from Bangalore in traffic as expected. We're on our way to a meeting, and I thought, okay, let's have a quick conversation with you guys as we're heading in Bangalore traffic. So, I hope you guys have been doing a tiffin coffee range investing. It's the first of the month. It's important to be consistent. We're already into the 8th month of the year. We've been grinding on from Jan. I've been doing 2,000 rupees a day, and every time the market is open, that is, and been making quite a bit of progress. I would say my portfolio is pretty positive, but we will do a complete analysis as we get to the end of the year in December 31st and we get into the new year. At that point in time, we'll deep dive into all the stuff I bought over the year and see where we are at that point in time. Today I did manage to pick up some ITC for myself and Dr. Reddy. The market, if you saw broadly speaking, all the things நம்ம பட்டாஸ் லிஸ்ட்னு சொல்லதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கு. ஏன் கரெக்டாக இருக்குன்னா ஏர்னிங்ஸ் ரிப்போர்ட் சிலது நல்லா இருந்தாலும் கரெக்டாக இருக்குது. ஏன்னா ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்குன்ற த்ரெட்டுனால there seems to be a lot more volatility in the mix because the American team is coming only for negotiations mid-August and we still don't know how much tariff he's going to put on us additionally for this Russia oil which we are buying. Of course, the news broke out as soon as Trump said he's going to threaten tariffs on us for Russia. Our state corporation have stopped buying Russian oil from the spot market. So we have to wait and watch what happens as far as that extra tariff is concerned. So Sashwath, what is on your mind? What's cooking in your mind today? Not much. I think that it's going to be interesting to see how the economy progresses, and I also want to see whether truly we switch over from Russian crude, because the penalty which whatever that US applies on us is going to be something that may or may not be a factor that overweighs or outweighs the price level difference we get on crude. So we need to see whether or not we're willing to let go of the discount we're getting on crude prices by sourcing some of it through Russia. So we need to wait and watch and see what happens. I'm still a little doubtful on how we're going to react to the Trump deal which he's given us or imposed unilaterally upon us. Correct. So some interesting questions which was coming. Of course, these things on this keeps disappearing, so I don't know how to get the questions. There we go. That's an interesting question here. Aditya Rajan is asking, why do companies go for borrowing? Why don't they go for borrowing instead of doing rights issue? Wouldn't rights issue give them interest-free capital? Why do they borrow instead of doing rights issue? What he's saying is, if they keep issuing rights, right, and investors are investing, they get free cash in terms of capital without interest. Why do they go borrow? What is the sense of that? Why do they do that? The idea is that there's only so much of a demand for a certain company's assets in the market, and secondly, you need to understand that there's also the idea that companies will either engage in equity or borrowing depending on what the costs are. For example, if borrowing costs are very low, it makes sense for you to borrow. For example, in a Japanese, at least until very recently, Japan had negative interest rates or 0% interest rates. If it basically cost you nothing to borrow, then it's totally fine for you to, that is for the Japanese company to borrow in yen and then pay it back with almost no interest cost, rather than go and dilute ownership by doing a rights issue. Because by doing a rights issue, you have basically that the company's the company's total share count rises, which means that if you do not subscribe, that is you as an existing shareholder do not continue to subscribe to the rights issue, then your shareholding gets diluted. So this is one sacrifice. The second sacrifice is if you increase the total share count in the market by a lot, then you'll end up seeing that the price of the stock starts coming down. This is the trade-off. And you should remember, as an owner also, if you put a rights issue, you have to buy the rights yourself. So if they don't infuse capital for the rights issue at that point in time, you can also start diluting your own position as the owner.
Because if lots of people are subscribed in the right issue and you're not able to infuse the same capital back into your own company, which can happen, depends on the volume of money which you're borrowing, and also depends on what you're going to use the money for. So lots of things to be considered that way. This is even true for an individual person. When we look at it, why don't we look at cutting some expense, or selling something at home? Why do we need to go borrow this money right now or buy it on credit? We have our own thinking behind it. We don't ever think it is prudent to liquidate something and buy something else. So this applies for companies also. It takes a lot of things which are involved in this decision process. But you're right, when you think about it logically, you can think this way. Let's see, what other question? Dr. Reddy, Revelment issue, which they will face. Yes, Anand spoke about this Revelment issue. Yes, but when you're looking at it in a pharma company for 10-15 years, Arvind, you cannot just look at a single drug. Like in the case of NATCO, these are cyclical. Drug industry, pharma industry is cyclical because the patents expire and the drug also loses its potency and a new drug comes. All this is there for a drug company. So you cannot focus on a single drug and a single earning. The reason why we look at it as a single drug and a single earning is, if the market corrects at that point in time, it will give us an opportunity to buy a great company, because Mr. Market will feel upset that the earnings are not there. That is the only reason we'll analyze it. But by and large, when we look at it as a value investor, we think about a company, drug company, being viable as an opportunity to invest in the long term, especially if they're debt free. Like when me and Shashwath were talking about Novo Nordisk Pati Pesumbodhu, we were looking at it and Shashwath immediately pulled up the debt numbers. He said, recently Novo Nordisk வந்து debt increase பண்ணிருக்காங்க, so அது கொஞ்சம் பார்க்கணும், அதை கொஞ்சம் analyze பண்ணணும். As a value investor, I would say debt is a bigger problem than the current drug cycle. Yes, that will be hurting in the short term, a year or two max. But if debt can be a problem for a drug manufacturer, if he's not spent his, the debt he's taken, if he doesn't spend it on, say R&D, or developing something new, or infusing it into capital, then it will be a problem. So this you should keep in mind when you're analyzing drug company. What do you think, Shashwath? Yeah, I agree, and there's no guarantee that the next drug will be a blockbuster drug. It's completely dependent on how the market moves, and we'll have to wait and watch and see what happens next. ஆமாம், இது நோவோ நார்டிஸ்க் இது உண்மை தான். ஸோ நோவோ நார்டிஸ்க் நீங்கள் இப்போ பார்க்கும்போது, எஸ் வந்து இப்போதைக்கு வெயிட் லாஸ் ட்ரக்ல பபிள் பர்ஸ்ட் ஆகிடுது. த இனிஷியல் ஹைப் இஸ் டைட் டவுன். ஸோ யூஆர் சீயிங் த ரெப்ரிகஷன்ஸ் ஆஃப் தட், ப்ளஸ் ஆல்சோ ட்ரம்ப்போட டேரிஃப்ஸ். இது ரெண்டும் ஷார்ட் டேர்ம் தான். ஒன்லி திங் நோவோ நார்டிஸ் இஸ் த பாரோவிங். அது மேலே ஒரு கண்ணு வச்சுக்கணும். அதர் தன் தட் நோவோ நார்டிஸும் சிப் பண்ணலாமே தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். Shashwath said yes, if you're looking at foreign stocks, he'd also say you can look at Novo Nordisk after you do a little more analysis. So this is true for drug companies. Even this is true for NATCO. NATCO வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சந்தோஷமாக இருக்கணுமே மார்க்கெட் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க. But that has to play out. It will take some time for it to play out. This infusion of earnings to come from that. Market doesn't care about that. It's more worried about today's earnings. So it corrects the price based on what is happening today to NATCO. Can I buy 100 PG Invit shares every month? Dividend. PG Invit, நீங்கள் 100 shares இப்போ வாங்குறீங்கன்னா, PG Invit என்னடா வேலை போயிட்டு ஆல்பின்? 92 or something. 92. So 100 shares na 9,000, 10,000 rupees. தானே? Yes sir, yes sir. Yeah, 10,000 rupees PG Invitல மாசம் நான் போட மாட்டேன் சௌந்தரராஜன். ஐ நோ இங்கே வந்து அதை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுறது. நான் வந்து பட்டாஸ் லிஸ்ட் வாங்கணும். அதுக்கு நீங்கள் இஃப் ஐ வாஸ் யூ, நேராக பட்டாஸ் லிஸ்ட்டே வாங்க. நீங்கள் ரொம்ப ஓவர் இன்ஜினியர் பண்ணுறீங்க, ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சௌந்தரராஜன். இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் பண்ணாதீங்க இன்வெஸ்டிங்கில், சரிங்களா? ஸோ நான் இதை போட்டு இதுலேருந்து அதில் போட்டு இந்த ஜாடியிலேருந்து அந்த ஜாடிலாம் பண்ணிங்கன்னா, இது வந்து தண்ணி ஒரு கப்லேருந்து 100 கப்பு ஊற்றிட்டு போகிறது மாதிரி, நிறைய தண்ணி போகிற வழியில் யூ வில் லூஸ். அதுக்கு போல் இந்த கப்பில் உங்களுக்கு தண்ணி வேணுமோ அதுலேயே நேராக பிடிங்க. ஸோ இதுமாரி ஆற்றிலாம் குடிக்க பார்க்காதீங்க. யூ வில் எண்ட் அப் லூசிங் கேபிட்டல். எஸ்பெஷலி when you're trying to buy one company and take the returns from that, dividends from that, and thinking பட்டாசில் போடுறது. என்னடா நான் என்ன சொல்கிறேன்? Do you agree with that? Wait, sorry.
நீ வந்து பிஜி இன்வெஸ்ட் சொன்னேன் ஒத்துக்கிறியா இல்லாட்டா நீ பிஜி இன்வெஸ்ட்லேருந்து வாங்கி டிவிடெண்ட் தூக்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவியா? So if you want to do, if you want to have a fixed income, then of course you have bonds. Correct. Which you can use to get that fixed income. And the nice thing about bonds is that you don't have capital. Your capital movement doesn't matter much because at the end of the term you're going to get a repayment of the principal back. கரெக்ட். தம்பி என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்கள் பாண்டில் வாங்கினீங்க, நீங்கள் போட்ட படம் வந்து அழியாது, அது திருப்பி வந்து பாண்ட் மெச்சூர் ஆகும்போது. ஆமாம், ஓகே, புரியுது. சாஸ்திரத்துக்கு அது பிடிக்காது. நான் ரிஸ்க் இல்லாத மாரி பேசினா உடனே மாமா எல்லாத்துலேயும் ரிஸ்க் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. ஸோ அதுலேயும் ரிஸ்க் அஃப்கோர்ஸ் இருக்குது. வாழ்க்கையில் நாங்கள் இப்போ காரில் போயிட்டு இருக்கோம், எல்லாம் ரிஸ்க்கு தான். அதுவும் பெங்களூர் டிராஃபிக்கில் பார்க்க வீடியோ நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்க ரீல்ஸ்லாம் பார்த்தா பயங்கர ரிஸ்க்காக இருக்குது. ஆனால் பை இஃப் யூ சி மோஸ்ட் பீப்புள் இன் பெங்களூர் டிராஃபிக் manage to get to their destination without much difficulty. சரிங்களா? So don't fall for sensational news. Risk is there, of course, and bonds risks are there. But என்ன சொல்கிறேன்னா, போட்ட பணம் நீங்கள் ஒரு 10 ரூபா போட்டால் அது மெச்சூர் ஆகும்போது அந்த 10 ரூபா முக்கால்வாசி நேரம் உங்ககிட்ட கையில் திரும்பி வந்துடும். அதான் சொல்கிறேன். இது வந்து நீங்கள் பிஜி இன்வெஸ்ட்டில் போட்டிங்கன்னா ஷேர் ப்ரைஸ்னால அது சம்டைம்ஸ் டவுனாக இருக்கலாம், சம்டைம்ஸ் அப்பாக இருக்கலாம். உங்களுக்கு திருப்பி அந்த பணம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது நீங்கள் எடுக்க முடியாது. டிவிடெண்ட் வராது. ஸோ அதான் யோசிக்கணுங்கிற. ஸோ அதுக்கு பதில் நீங்கள் வந்து மந்த்லி இல்லாட்டா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வருது நீங்கள் போடுறீங்கன்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு லுக் அட் அ பாண்ட். ஸோ சௌந்தரராஜன், உங்களால் மாதம் 10,000 ரூபாய் போட முடியும். ஆனால் அந்த 10,000 ரூபாய் வந்து உங்கள் டிஃபன் காஃபியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உங்கள் வர சம்பளமே வந்து 15,000 ரூபாய் தான். அதில் 10,000 ரூபாய் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா அது பெரிய அமௌண்ட் உங்களுக்கு. ஸோ அது வந்து ஐ வுட் சஜஸ்ட் ஒரு லிக்விட் ஃபண்ட் இல்லாட்டா கோல்டு மாரி ஏதாவது வாங்கிட்டு அது ஒரு 1 lakh சேரும்போது அதை ஒரு பாண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க. அதை பாண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டை தூக்கி பட்டாஸ் லிஸ்ட்டில் கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஆல்வன் ஒத்துப்பியா? ஆல்வன் தலையை ஓகேன்னு ஒருத்தர். அஃப்கோர்ஸ் சாஸ்வத் அக்ரி டு திஸ். ஏன்னா அது லீஸ்ட் ரிஸ்க் இது. என்ன சாஸ்வத்? And if you இருக்கிற எல்லா ரிஸ்க்கும் you want to take it out now, then you can put it in an FD for a year and then take it out at the end of the period. ஆமாம், ஆனால் FDனா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து அடிக்கும். இல்லை, I'm saying that until he saves up enough to buy a bond. அதுவும் ட்ரூ. நம்ம நெட்டு ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சா? நம்ம இன்னும் லைவாக இருக்குமா? ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சா? 4G இங்கே 4Gயில் இருக்குது. நம்ம திருப்பி பேக். ஏன்னா ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் போகும்போது பழைய ஏர்போர்ட் டிஃபென்ஸ் ஏரியானால கனெக்டிவிட்டி ஜாம் ஆகிடுது. சிக்னல் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை. சரி, சாஸ்வத், இது ஜேசன் கேட்குறாரு. சஜஸ்ட் புக்ஸ் ஃபார் எக்கனாமிக் அண்ட் ஃபிலாசபி. சொல்லுங்கள். I think you can take this question now. You're looking at John Maynard Keynes. அது நான் படிச்சுருக்கேன். நான் வந்து தேவையில்லாமல் என் பாம்பு பொத்துக்குள்ளே முதல்ல போய் தலையை விட்டேன். ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருந்தார். பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் ஆனர்ஸுக்கு இந்த புக்கெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு ஒரு லிஸ்ட் ஆல்பனும் எங்கள் அண்ணனும் பார்த்துருந்தாங்க. அந்த லிஸ்ட்டில் முதல் புக் வந்து இந்த ஜான் மெய்னார்ட் கீன்ஸோட ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்னு ஒரு புக் இருந்தது. சரி, நம்ம கீன்ஸ் தானே சூப்பர் ஆளுங்க, அவர் புக்கை முதல்ல படிக்கலாம். சாஸ்திரத்தை பண்ணி வீட்லேருந்து வரல. சரி, இந்த புக்கை தூக்கி படிக்கலாம். இந்த புக்கை ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். வந்தது இந்த புக்கு. ஐயா சாமின்னு இருக்குது இந்த புக்கு. ஏன்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலாக, லாங்குவேஜும் ரொம்ப பழைய இங்கிலீஷ். இது நம்ம இங்கிலீஷோட இங்கிலீஷ். இது வந்து போன குவீனோட தாத்தா அப்பான்னு ஒரு இங்கிலீஷ். இது அந்த கிங்கோட இங்கிலீஷு. ஸோ என்னதான் எழுதியிருக்குன்னு புரியுது. கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. நம்மளுக்கான சாஸ்வத் ஊர்லேருந்து வந்ததுனால சாஸ்வத் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணதுனால ஒரு ஃபஸ்ட்டு 4 சாப்டர்ஸ் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு படித்து முடிச்சுட்டேன். இப்போ 5வது சாப்டரில் இருக்கேன். ஸோ இந்த புக்கை நான் வந்து டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் ஒரு புக் கிளப் க்ரியேட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்கேன். அதில் வந்து நான் வந்து ஆஸ் ஐ மேக்கிங் ப்ரோக்ரஸ் ஐம் ஷேரிங் வித் யூ கைஸ். தோஸ் ஆஃப் யூ ஆர் ரீடிங் இட் வித் மீ. So that is the book which I am reading right now. That is a purely economics book. It's got nothing to do with philosophy. Philosophy-னு பார்க்கும்போது சாஸ்வத் இன்னொன்று புக் அவன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது வந்து மார்க்கஸ் அரேலியஸ்னு ஒரு ரோமன் எம்பரர் இருந்தார். அவர் வந்து மெடிடேஷன்ஸ், அவரோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், டெய்லி ஜேர்னல் மெடிடேஷன்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்குது. அது வந்து இட்ஸ் a great book for philosophy. How to live life. Non-religious, purely on how to live a life as a human being in this current world where things are very confusing and very difficult to understand. Why don't you give them some insight about meditations, Shashwat? It's a very approachable book. If you are getting a yes, you have to get a translation. Get the Gregory Hayes translation because that's the simplest to read. It will be written in plain, readable English. And I think
maybe the book is also translated into Tamil. I'm not sure. I think the book is available in Tamil also in case people feel uncomfortable with English. You can look for a Tamil translation of the book as well in case you want to read it. And otherwise, it's a very nice book and it gives you an idea of how to deal with circumstances in life, philosophically, of course. ஆமாம், நான் வந்து இந்த ஃபிலாசபின்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா ப்ராக்டிக்கல் அட்வைஸ். ஏன்னா ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் இந்த உலகத்தில் இருக்க கஷ்டத்தில் இருக்க ஆங்ஸைட்டியில் யூ நீட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அட்வைஸ். someone who can help and guide you into how to manage all the stress of life. Not only domestic life, personal life, professional life, நிறைய லைஃப் இருக்குது. So there's a lot of stress in that. The view count is dropping as soon as we start talking about philosophy and that's books. okay man. View count ஒரு ஆள் இருந்தாலும் போதும். No, I'm joking. Yeah, I know. Sashwath எல்லாம் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணுவார். இது மாதிரி கமெண்ட்ஸு, வியூ கவுண்ட்டு, அனாலிட்டிக்ஸ்லாம் ரொம்ப பண்ணுறாரு. ஏன்னா அது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட்னால எல்லாம் ரொம்ப பார்க்குறேன். நான் அதெல்லாம் பார்க்கறதில்ல. நான் ஒரு ஆள் இருந்தாலும் பேசிட்டு இருப்பேன். நான் வந்துட்டு ரஞ்சித் குமார் என்ன கேட்குறேன்னா, as we have time to give for Spandana stock price to recover, meanwhile there's an opportunity in Spandana bond. What is your opinion on it? ரஞ்சித் குமார், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் பாண்டு பற்றி இதுமாரி ஒரு பப்ளிக் பிளாட்ஃபார்மில் நான் பேச மாட்டேன். நேராக வாங்க, நேராக பேசிக்கலாம். பெங்களூரில் ஒரு ஈவெண்ட் நானும் சாஸ்வத்தும் பண்ணுறோம், ஜேபி நகரில். அங்கே வாங்க, அங்கே நேராக பேசுகிறேன் பாண்டு பற்றி, நேராக ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். ஏன்னா I can explain to you about the problems in bond market in India. Then once you understand it, then we can talk about Spandana bond specifically. As far as Spandana stock is concerned, yes, it will take time to recover. Even IDFC manager வந்து ஓனரே சொல்லிட்டாரு, CEO வந்து சொல்லிட்டாரு, வைத்தியநாதன், இன்னும் 2 குவார்ட்டராவது இன்னும் வழி இருக்கும் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் செக்டரில். அந்த வழி போகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் you can look at some kind of recovery. So microfinance sector நீங்கள் as a whole நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா, it's definitely going to take a couple of more quarters. That means at least 6 months plus. I would say safely a year or more to really start seeing recovery in microfinance and for these stocks to take off. So meanwhile, you'll see a lot of volatility in these stock prices. மேலே கீழே இறங்கும். நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ரேட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா, then please do it only little by little. அப்பப்போ சிப் பண்ணுங்க, 1 2ன்னு வாங்குங்க, லம்பாக எடுத்து வாங்காதீங்க. I'll give an idea about what's happening in India right now. 12,000 jobs have been removed in TCS. That is, they've been furloughed. Imagine 12,000 jobs, each with an average salary of, let's say, 14-15 lakhs. 14-15 lakhs, imagine how much 12,000 guys were working. At least they'll have one driver, one maid to come clean their house. They'll be putting their children in schools. Imagine how many ancillary jobs are now being... Laundry kara. Yeah, laundry. Then you have people who come and sell vegetables there. Just imagine what... Local dukan, they'll be opening accounts. Yes. Store accounts. So what this means is that if not enough vegetables are being bought, not enough teachers are being paid, not enough service members are being hired, not just IT but the rest of the economy also faces the pain. So when Morgan and Stanley and Goldman Sachs says that no, the GDP numbers, it's fine, like in the sense exports is only so and so percentage of Indian growth, the rest of the economy will absorb it. They don't understand that there's a ricochet effect. I'm not saying that things will be doom and gloom, but at the same time there will be the acceleration will definitely slow down. It will be a deceleration, and microfinance is one such sector that is heavily dependent on the rest of the economy, because the kind of jobs which they do is dependent on industry and it's dependent on demand in the general economy. And even if IT is servicing external demand, the point is external demand is also sort of leaking into internal demand. So we'll have to wait and watch how bad the pain really seeps, because just now 12,000 jobs have been taken out. We don't know how the impact is going to ricochet in the economy. I don't see the government stepping in right now to give any stimulus or aid. So right now we'll have to wait and watch and see how the growth numbers come. Hello? So the Sure, point, I can pay 1 second. The important point here is that though some of these executives are saying that in a matter of 2 quarters, 3 quarters, some of the pain will dial back, I'll say we have to wait and watch, simply because, and I know this is not the most satisfactory answer,
but we'll have to wait and watch simply because things can get a lot worse before they can get better. And part of things getting worse is if the tariffs start hitting very hard in terms of our export sectors. We export textiles, we export jewelry, we export IT, we export pharma. All these sectors are tied into the GDP of our economy. So GDP of the economy, like how in physics you have formulas, there's a formula in economics which is consumption, that is domestic consumption, government spending, investment, and then net exports. Net exports comes down, that's going to have a circular effect on the rest of the economy. So for this reason, we'll have to wait and watch and see how that plays out and the secondary and tertiary effects on the rest of the economy. So for this reason, we'll have to wait and watch and see whether it's 2 quarters or more than 2 quarters. And realize இது வந்து 12,000 வேலை இப்போ போனது தான் சாஸ்வத் பேசுகிறோம். இது ஆனால் என்ன ஆகும்னா மார்க்கெட்டில் பயம் வந்துடும். இது வந்து லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ்க்கு போகும். ஏன்னா இப்போ ஐடி செக்டரில் எல்லாரும் இருக்கவங்க தான் பார்த்து பயப்படுவோம் அந்த நியூஸை பார்த்து. ஐயா இவனுக்கே வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்த பெரிய டிசிஎஸ் கம்பெனிலேயே ரட்டன் டாட்டா பழைய கம்பெனிலே இப்படி நடந்ததுன்னா எங்கள் ஊருக்கு தெரியாத தெருவு கம்பெனியில் என்ன நடக்கும்னு எனக்கு தெரியாது, என் வேலைக்கு ஏதாவது ஆகிட போகிறது, ஏதாவது ஆப்பு வச்சிட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயத்தில் பசங்கள்லாம் இப்போல்லாம் செலவு கம்மி பண்ண வைப்பாங்க. தேவையில்லாமல் சாப்பாடுக்கு வெளில போக மாட்டாங்க, தேவையில்லாமல் இன்னும் துணிமணிலாம் வாங்க மாட்டாங்க, கடன் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் போக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வலி ஜாஸ்தி தான் ஆக போகிறது. இது ஒன்றும் கம்மியாகாது. இது இப்போ கம்மியாகும் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பயங்கர ரிகவரி வரணும். டிசிஎஸ் என்ற மாரி கம்பெனி பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் நிறைய பேர் வேலைக்கு எடுக்கணும். சரிங்களா? இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ஐடி தான் லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயி சர்வீஸ் செக்டரில். அவங்க வந்து இதுமாரி நிறுத்தினாங்கன்னா இட்ஸ் கோன் பி ஹார்ட். அஃப்கோர்ஸ் ஏஐ வருது, ஏஐ ஜாப்ஸ் வருது, அதெல்லாம் வெரி ஸ்மால் compared to these jobs which are going away. It is going to take a time. There is a transition period in an economy. இது வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் போது நடந்தது, இந்த மாரி கம்ப்யூட்டரைசேஷன் 2000 நடக்கும்போது நடந்தது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் periodically in any economy, in any civilization. You will see this historically, this kind of churning going on. And one more thing, we need to see how the monsoon will be this year. Because right now it's still only early August, so we need to see how the next few months will be, and that will also talk about then how rural demand will go. If monsoon is good, then maybe rural demand might pick up, but if monsoon is bad, then we'll have to wait and watch. Correct. So இதெல்லாம் மிக்ஸில் இருக்கும்போது now you look in perspective of microfinance industry, where most of the lending is done in that part of segment of society, you have to wait and watch. அதனால தான் ஆர்பிஐ வந்து ஒரு 3-4 months பேக் வந்து he loosened some of the norms for microfinance, saying சரி நீங்கள் கொஞ்சம் கோல்டு லோன் கொடுக்கலாம், கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது லோன், ப்ராப்பர்ட்டி லோன், கொஞ்சம் வெஹிக்கிள் லோன்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம். he loosened the norms ஏன்னா to improve the loan quality, hoping that will give some relief for this whole sector as a whole. But unfortunately என்ன இருக்குன்னா இந்த ஐடி இது ஸ்லோ டவுனில் வந்ததுனால, இந்த வேலை போகிறதுனால எல்லாரும் வைடர் செக்டர், அர்பன் செக்டர்லேயே இப்போ நிறைய வலி வந்துடுது. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் அ லாங் டைம் ஃபார் தீஸ் திங்ஸ் டு ரிகவர். நாட் ஜஸ்ட் ஐடி, ஃபார்மா, டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஜுவல்லரி. ஆமாம், இது வந்து நெகட்டிவாக அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஸ் அ வேல்யூ இன்வெஸ்டர் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் நம்ம இம்பாசிபிளாக இருக்கும்னு நினச்சதெல்லாம் வந்து will slowly start correcting and coming into buying range. Companies even like Trent, Titan might start slowly dragging itself down to buying range. Like TCS itself, lot of us never thought TCS la nammalaala afford panna mudiyum. PE ratio பார்க்கும்போது just 2 years back it looked impossible. AI வந்தது, இப்போ ட்ரம்ப் வந்தான், இப்போ இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால it's slowly dragging itself down. Of course 15 years from now no one can predict where TCS will be, but the TCS company will be there and they will pivot and they will grow. So same way all of these companies will pivot and grow. Wherever the market is, wherever the future is, they'll all keep investing towards that and growing towards that. Company காணாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அவ்வளோவா இல்லை, ஆனால் வலி ஜாஸ்தியாக இருக்க போகிறது for the at least foreseeable future. அந்த வழியில் it will be an opportunity for us in tiffin coffee rangeல அப்பப்போ நம்ம டேபிளில் சில்லறை இருக்கும்போது கன்சிடர் பண்ணி வாங்கிறதுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். அந்தமாரி மனசை வச்சுக்கணும். அண்ட் நாட் ட்ரை அண்ட் வென்ச்சர் அவுட் டூ டீப் இன்டு த வாட்டர்ஸ். அடுத்த கேள்வி என்ன இருக்குது?
Then maybe we should stop because we're close. சரி சூர்யா லாஸ்ட் ரகுபதி சொல்றார் டிசிஎஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் டிசிஎஸ் வில் பிவட் இந்தியன் ஐடி இஸ் நாட் எக்விப்ட் ஃபார் தட் அதுக்கு என்ன ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்க Maybe not. We'll have to see. But கரெக்ட் அவர் வந்து ஒரு அஸ்ட்ராலஜராக இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் சூரிய ரகுபதி அவரால் ஒரு பார்த்து ஸ்டார்ஸ்லாம் கட்டம்லாம் போட்டு வரைஞ்சி சொல்கிறார் நாங்கள் அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் இல்லைங்க மேபி யூ ரைட் மேபி இந்தியன் ஐடி செக்டர் வில் டிசப்பியர் மேபி I don't know. There was no Indian IT sector before 1990s, and it is now only in my lifetime only it came. Maybe it will disappear in my lifetime, and maybe they'll get into something else. TCS is a company which has been there from 1970s, boss. It is not a company which has just came because of IT, or it came because of AI, or it didn't come just because to do body shopping and sending services outside India. It is a company which came because of a certain requirement of payroll requirement. Of automating payroll, believe it or not. So a company which transforms, that's what I like the Tatas for. They see where the market is moving and they go towards that. And that is one of the reasons why I'm looking at Tata Communications and looking at Tata Power, looking at Tejas and all this, is because Tata themselves are also pivoting and moving. And one thing TCS has going for it is it has a ton of cash that they're sitting on. If they need to pivot, they can take some money out of their immense war chest and pivot. Correct. And don't worry, like how Meta and everybody are offering billions of dollars, TCS can also offer billions if they require to bring the talent in which they want. Only thing is they're slow and they're conservative, which is what I like. I would like someone who's slow and conservative when they're running a company of this size, than someone who's flashy like my Zuckerberg and doing some flashy stuff and offering $1 billion salary. And I see a lot of spending happening on Meta. I'm yet to see the fruits of all that spending. The stock is he's trying to pump that stock up to the roof. And like I said with my brother, Meta has not gone anywhere in 6 months. Apple has not gone anywhere in 6 months. Tesla definitely has gone down in the last 6 months. The only two stocks that have moved up in the last 6 months is of course Nvidia and Microsoft. Other than that, it is not a magnificent 7 in the US, it's a magnificent 2 right now in the US. So keep all that in mind, Raghupati, as you look at all this analysis. It is very easy to look at headlines and make short-term guesses, and fall prey to headline news. What you require is deep analysis. That takes time and you have to be patient. Anyway, me and Sashwath have come to our venue to meet someone. We will try and do a Q&A session, at least I will do. I thought of doing a live call session today evening where I'll give out my number, and as I'm talking live, I'll take calls and talk to you guys one by one on video. That'll be something interesting. I'll try and do that later on in the evening. I'll give a heads up before I do go live again. But it's been fun talking to you. Do your tiffin coffee. Like I said, I did ITC and Dr. Reddy today. Look at something, whatever is in your interest. First of the month, make it a good start for the month. Don't go overboard, nor skip the opportunity. Thanks for watching. As always, anything else you want to say, Shash? Stay safe. Yeah, and definitely don't do live video while you're driving. If you're a passenger like we are, definitely enjoy live videos. Bye.